Okay, it is 5:05. We will officially get started. Thank you so much for joining us this evening for this information session for our middle school at Hyde Leadership Charter School for the 2022-2023 school year. I wanted to quickly introduce myself. My name is Ada Garcia. I am the middle school director. And tonight for this info session, we have Sarah, who's going to go ahead and introduce herself as well. Hi, I am one of the middle school academic deans, and I was also a teacher at Hyde for the last 5 years. Awesome. Yeah, I'm sorry, I should have mentioned that. I've been with the middle school for 9 years. I was a teacher and administrator, and now I have the honor of leading the school. Mi nombre es Ada García, soy la directora de la escuela intermedia, tengo 9 años trabajando en la escuela, fui profesora, fui administradora y ahora tengo el honor de ser la directora de la escuela. Conmigo tengo a Sarah Peck, ella es una de las decanas académicas de la escuela, ella también fue maestra y es su 5º año en la escuela. Y estamos muy emocionados de compartir con ustedes sobre nuestra comunidad en la escuela intermedia. So we wanted to start by sharing a video just so that you can understand. As you may know, Hyde is a K-12 school. It's the only K-12 school in the neighborhood of Hunts Point. And this video will quickly just show you a little bit of what the trajectory of a student is like from kindergarten all the way until they graduate in 12th grade. Queremos compartir este video con ustedes que habla sobre la trayectoria de un estudiante. Como sabrán, la escuela de nosotros empieza desde kinder y termina en el último año de bachillerato, en high school. So aquí verán la experiencia de un estudiante a cada nivel de la escuela. Give them another hand because they're no longer kindergartners, they're in 1st grade. Class of 2021. The high five word that means the most to me is courage. The high five word that means the most to me is curiosity. The high five word that means the most to me is leadership. When I grow up, I'll either become a doctor or an advocate for the less fortunate, but whatever I choose to be, I'll be helping others succeed. The potential in this room is overwhelming. You are more powerful than you will ever know. When you look in the mirror, I hope that you see what I see in you. Your beauty, your triumph, your strength, your kindness. As I walk onto stage, I can't help but reflect and ask myself, how did I get here? My parents are the reason. They left home, traveling to the unknown, and prevailed through every challenge that was revealed. They showed what it means to grind and to make something out of nothing. It has been a roller coaster of events and emotions that once I've stepped off and looked around, I realized it helped me to become a better person. And thank you to my parents. Honestly, I've been waiting to give this present to them, who's standing right here, right now.
I've been here for my whole life, and I always knew when it was my time to say goodbye, it would be one of the hardest moments for me. It's like saying bye to everything that made me. You are the people who taught me how to write, how to build my personality, how to walk hand in hand, head up high. You've watched me walk across the stage twice already, and now I'm walking across the stage for the last time. Thank you so much. Sorry about that. So there you saw a very small piece of, what it's like, right? It really is a special place. Watching this video, it always makes me a little emotional because I have, at this point, because I've been here for 9 years, like I've taught almost every student that's at the high school. So it really is wonderful being a K-12 school, seeing the progression of a student as they go, from division to division. So here we have our mission statement. Sarah will go ahead and read it in English and I'll read it in Spanish. So Hyde Leadership Charter School's mission is to develop the deeper character and unique potential of each student. Using the Hyde process of family-based character education, Hyde unites students, families, and teachers in helping each child achieve his or her best. Rigorous learning attitudes, leadership skills, and a social conscience lay the foundation for success in college and fulfillment in life. La misión de Hyde Leadership Charter School es desarrollar el carácter más profundo y el potencial único de cada estudiante. Al utilizar el proceso de Hyde de educación del carácter basada en la familia, Hyde une a los estudiantes, las familias y los maestros para ayudar a cada niño a lograr lo mejor. Actitudes de aprendizaje rigurosas, habilidades de liderazgo y conciencia social sientan las bases para el éxito en la universidad y la relación en la vida. So this is a bit of our mission statement. As mentioned here, we're very big on families. We believe that we graduate families. We don't just graduate students. As you saw in the presentations, all of the ceremonies from kindergarten to middle school and high school, our students have a speech, right? Like the speech varies in length, and it really is a celebration of the family's journey there. Estamos basados en desarrollar el carácter. Como dice aquí, para nosotros lo más importante y lo primordial es la familia, porque nosotros decimos que nosotros no graduamos estudiantes, sino graduamos familias. All right. 1 second. I'm having a bit of issues with my computer. All right. So who are we at Hyde Middle School? What are the things that, make us who we are? And, even though we are a K-12 school, each school is a little different in its own way. When it comes to us, the 5 things that really stand out for me as a middle school member is social justice, our holistic student approach, our academic program, our family partnership, and our belief in hands-on learning. Las 5 cosas que sentimos que representan quienes somos como una escuela intermedia es nuestra creencia, en la justicia social, el enfoque holístico del estudiante, nuestro programa académico, nuestro compromiso familiar y que creemos que el aprendizaje práctico es el mejor. So the first one is social justice, and we identified a few different points within that show up at our school. So the first would be student activism, which is something that we promote a lot with students even in the elementary school, but in the middle school, students create projects together about their community and raise awareness for different issues that they believe in. And we help the students kind of foster that leadership. Do you want me to pause at each one, Ada? Or? Nosotros creemos en la importancia del activismo estudiantil. Es bien importante para nosotros que los niños sean tratados como seres humanos, no simplemente como un producto, ¿verdad? Y para nosotros es importante de que ellos estén activos en todas las decisiones
que vayan a afectarlo a ellos, tanto como en el programa académico, en servicios a la comunidad. El activismo estudiantil es bien importante para nosotros. In addition, in our classes, all of our curriculums and our academic programs are centered around exposing students to different ways of life and seeing different lenses of the world. So in our ELA curriculum, students read stories about different kinds of people who live all over the world and get to learn something about not just themselves, but they also get to see themselves in the text that they read. And the same in our math and in our sciences and in social studies. In 6th and 7th grade, they actually take social justice class in their humanities. Es bien importante para nosotros que en nuestro programa tengamos currículos que sean culturalmente sensibles, que signifique que los estudiantes puedan verse a ellos mismos en el material que están leyendo, en los problemas de matemática, ¿verdad? Que vean nombres como los de ellos, pero también usamos el material en las clases para que ellos tengan una oportunidad de también conocer el mundo por otros ojos diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de un niño de tu edad que vive en otra parte del mundo? ¿Qué está sucediendo en otras partes del mundo? Pero para nosotros sí es importante de que sean exposados, ¿verdad? A diferentes culturas, a diferentes experiencias, pero que puedan verse a ellos mismos en el material del cual están aprendiendo. And then in thinking about our students and growing them as well-rounded citizens, not just thinking about their academics, and this is connected to the activism, but we also really believe in student leadership and in fostering that whenever we see it. And so we're gonna see some examples of that in just a second. Junto al activismo estudiantil, para nosotros también es bien importante el liderazgo estudiantil. Es importante para nosotros que los estudiantes tengan un decir, ¿verdad? En las cosas que los afectan a ellos, sea con estudiantes, sean con profesores, pero que en verdad estén involucrados en todas las decisiones que vayan a afectarlo a ellos. And the last piece is our restorative practices, which really center around when someone in our community has done harm to the community, who has done something that was not a good choice and has upset people or has interrupted learning. We really believe in restorative practices and in consequences that help the student understand their impact in the community and help them make it right in a way that makes sense to them and in a way that makes sense to the people who were harmed. Junto con la idea de justicia social, para nosotros también es importante tener prácticas restaurativas, que significa que si un estudiante hizo algo que no fue correcto, ¿verdad? Se comportó mal de alguna manera, que no simplemente se le dio un castigo, sino que entienda en verdad cómo la decisión que tomaron, que no fue la mejor en el momento, afectó a todos los demás. Es importante para que reflexionen, ¿verdad? Y que aprendan, que cada momento lo usen como una oportunidad de aprendizaje y no de castigo. Okay. In regards to student leadership, I wanted to share some opportunities. Student leadership is really important to me. Even though like I'm leading the school now, the children are why I'm there. And you know, as a mother, I have a 16-year-old. I'm all about student leadership. So some opportunities for student leadership are National Junior Honor Society, in addition to National Elementary Honor Society. So the Elementary Honor Society is for 4th and 5th graders. And the National Junior Honor Society is for 6th through 8th grade. In order to be accepted, right, and inducted, as you can see, these are photos from the induction ceremonies. It's a really big deal. Students have to maintain an 85 average or above, but they also have to be good citizens, right? In their community, they have to be voted in by a committee. And it's not just about the grade, it's really about, are you someone that's, you know, really trying to be a change agent and really trying to make a positive impact in the community. We also have student council. For this, there is no grade requirement, so it doesn't matter academically. You know, you may be struggling a bit, but you can still represent your class. We have
15 student council representatives, and they control everything. Like, I allow student council to have a say in uniform choices and activities, parties that we may do, trips. We offer a lot of sports, which we'll talk about a little bit at the end. And we also have junior deans. So we do have 3 dean of students that deal with a lot of behavior issues. But again, we feel like students learn best from other students. So there's also the opportunity for students to be leaders, right, within their classroom and within their grade. Aquí tienen diferentes ejemplos del liderazgo estudiantil. Hay 2 sociedades de honor, una para los niños en 4º y 5º grado, otro para los estudiantes de 6º a 8º grado. Eso es para estudiantes que tienen un averaje de 85 o más. También tenemos representantes de cada clase. Para eso no tienen que tener nota alta, simplemente tienen que tener buen carácter y querer ser un líder en su comunidad. Tenemos muchas oportunidades para deporte. Al final de la presentación hablaré un poco sobre nuestro programa deportivo, y también tenemos decanos que trabajan con los decanos de comportamiento, ¿verdad? Porque creemos que el estudiante aprende mejor del otro estudiante, y para nosotros siempre es bueno que haya representación de lo que es un estudiante correcto en la escuela. So then moving on to our holistic student approach at Hyde, one of the reasons why I love being a teacher and now being a dean here is that we really think about the whole child when we think about the immense responsibility that we have to have your children for the majority of their school day. And so that means that we teachers support them, we support families, and they get a lot of peer support as well. So when a student is struggling, whether that's with behavior or with academics or something that's going on at home, we really believe in the partnership between the teachers, the staff, the families, and their peers to hold each other accountable and make sure that we're supporting everyone when they walk into our doors. Para nosotros, cuando hablamos sobre el enfoque holístico del estudiante, estamos hablando de diferentes, de no solamente atacar una cosa, ¿verdad? De entender el estudiante de todos ángulos. Una de esa manera es con el apoyo de maestros, familia y compañeros. Como mencioné anteriormente, cuando un estudiante hace algo que afecta a la comunidad, es importante de que oiga de todos en la comunidad. Con cualquier cosa involucramos a las familias. Luego voy a hablar un poco más sobre eso, pero como dije, empieza con ustedes y termina con ustedes, ¿verdad? Nosotros graduamos familias, incluimos a la familia en todo, en cualquier decisiones, en muchas reuniones, y también en los compañeros, porque los niños le gustan apoyarse el uno al otro. We also provide counseling services at the school. We have 2 counselors and a social worker, as well as partnerships with the counselors through Urban Health, which is located in our building. And our counselors are integrated in our leadership team at the school-wide level, and also work with teachers in order to support students with whatever they're going through. También ofrecemos servicios de consejería. Ahorita tenemos 2 consejeras. Vamos a contratar a una tercera consejera. Aparte de eso, también trabajamos con Urban Health, que es la clínica del doctor Richard Izquierdo. Él tiene varias clínicas en el sur del Bronx. En el 2º piso hay una clínica que ofrece muchos servicios, no solamente de salud mental, pero incluso cualquier estudiante de Hyde tiene del kinder al 8º grado puede ir a la clínica a recibir servicios gratis como físicos, vacunas, medicina. Tenemos muchos servicios que podemos ofrecerle. We also, like we said before, we really believe that sometimes your classmates are going to be the people who get through to you when you're struggling with something. And so if you have an issue as a student with another student or with a faculty member, you can call a conference and have a conversation with that person to get to the bottom of whatever is going on, and make sure that you're getting the support you need. And we believe that
that the junior deans, that students that we identify and support should be leading some of these. So sometimes your peers are actually leading these conversations and can speak to some of the experiences that they have had that might make sense to you more than something that an adult is saying. Creemos mucho en la mediación de pares, que significa que si sabemos, si escuchamos, ¿verdad? De que dos estudiantes tienen un problema el uno con el otro, hacemos mediaciones entre ellos. Es importante tener conversaciones y hablar, porque muchos de los problemas que pueden convertirse en algo más grande pueden resolverse simplemente con una conversación. Y para nosotros, si tenemos que pausar algo académico para poder resolver un problema social que puede afectar y convertirse en un problema más serio, lo hacemos porque es importante la seguridad de todos los estudiantes y que todos nos comuniquemos y que todo el mundo tenga el derecho de sentirse seguro en la escuela. And then the last piece is our tiered academic support. So the majority of our classes are co-taught, which means that there are 2 teachers in the room to support all of the students. And it also helps with our student to teacher ratio in all of our classes. We believe in supporting each child wherever they are at in their academic journey. And so we have 3 different tiers of academic support. The first being for students who are on grade level, making sure that they are challenged and growing, but feel like they are getting the support that they need to continue on that trajectory. Tier 2 being if they are 1 or 2 grade levels behind, and teachers are trained to support to fill in the gaps in their academic understanding of a concept, and also provide the grade level work to continue making sure that we are getting them on the right track. And we also have students who need tier 3 supports where they are more than 2 grade levels behind in a subject. And so we tackle that as a teacher team in a lot of different ways. Each student has individualized goals that the teachers support them in creating. We use adaptive softwares, which we are going to talk about at length in a little bit, that help students with their individualized need. And we really think about the whole child and what they're interested in to try to get them to bridge that gap. Algo de lo que sentimos mucho orgullo es nuestro apoyo académico escalonado, ¿verdad? So, ¿qué ayuda necesita cada estudiante individualmente? So, un ejemplo de eso es que en todas nuestras clases, por lo menos en las clases principales, ¿verdad? Matemática, inglés, estudios sociales y ciencia, siempre hay 2 o más maestras, ¿verdad? O maestros. Esto ayuda porque cuando hablamos sobre la proporción de estudiante a maestro, nuestras aulas nunca son de más grande de 27 estudiantes, 26 a 27, pero cuando estamos hablando de tener 2 adultos en una clase, ya ese número se convierte más pequeño, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la proporción, por cada 3 estudiantes hay un maestro que ayuda mucho con problemas de aprendizaje, con comportamiento, con todo. En las clases de arte, de música, de baile y gimnasio, donde solamente hay un maestro, algo que hicimos este año es que añadimos a asistentes de maestros. So, siempre hay 2 adultos en una clase. Algo también de lo que sentimos mucho orgullo es el nivel de intervención que se le ofrece a los estudiantes. So, cuando se habla sobre la intervención, hay 3 niveles. El primer nivel siendo un estudiante que está al nivel que tiene que estar o más alto, ¿verdad? Es importante no olvidarse de ellos porque siempre hay que mantenerlos ocupados y dándole más, porque si no están aprendiendo nada nuevo y siempre están al mismo nivel, no están creciendo. El nivel 2 es para estudiantes que estén 1 o 2 años atrasados del nivel donde tienen que estar. Y también tenemos para nivel 3, que son estudiantes que están más de 2 años atrasados de donde tienen que estar. Con todos trabajamos y le ofrecemos lo mejor y
Lo más importante es no tratar a uno como a todos, ¿verdad? Que cada estudiante tenga su propia meta con la que podamos trabajar, porque lo más importante es saber que crecieron durante el año. Next, we want to spend some time talking about our academic program. The emphasis of our academic program, the big picture is that all of our instruction is aligned to the Common Core standards. Cuando se trata de nuestro programa académico, el currículo, todos están alineados con los estándares del Estado. Like I mentioned earlier briefly, we do offer an arts program. So this year, all of our students have access to 1 to 2 specials classes. So this year we're offering dance, visual art, and gym. All students get gym. So tenemos un programa de las artes. Este año estamos ofreciendo arte visual y baile. Todos los estudiantes tienen gimnasio. All of our 8th graders are enrolled in 3 Regents courses. This is huge. This is so important. And as a Bronx native, I am a product of the Bronx public school system. When we talk about college readiness, like this is a game changer, because in Hyde, an 8th grader that successfully passes all 3 of their Regents and passes all 3 of those courses has the potential to start high school with 6 credits. That's half the credits they need for their freshman year. What does this mean? This means that by the time that students get to the 10th and 11th grade, they're able to take AP classes, and they're able to take even college classes. We have some students taking. Algo bien importante de nuestro programa académico es que en el 8º grado todos los estudiantes están inscritos en 3 cursos de exámenes regentes. Los exámenes regentes y esos cursos son cursos de la escuela secundaria, ¿verdad? Significa que si un niño de 8º grado completa las 3 clases y pasa los 3 exámenes regentes, empiezan la secundaria con 6 de los 44 créditos que necesita para graduarse. Y eso es algo que en verdad cuando hablamos sobre la preparación para la universidad, ayuda, porque ya para el 2º o 3er año de la secundaria pueden coger clases avanzadas e incluso clases universitarias. And then lastly, we offer our services, right? We are a firm believer in special education. All of our teachers are case managers, regardless of whether they are a special education teacher or not. All of our classes are ICT. So in a class, right, like you can't tell who's a special education teacher, who's not. We have students with a range of disabilities, from autism to learning disabilities to ADHD, right? Sky's the limit. We believe that every child has the right to learn and should have access to a quality education. Ofrecemos servicios de educación especial. Todas nuestras clases son inclusivas, que significa que en una clase pueden ver diferentes estudiantes de diferentes niveles con diferentes deshabilidades o problemas de aprendizaje. En cada clase siempre hay una maestra de educación especial y un maestro de educación general, pero usted ni los estudiantes nunca sabrán quién es quién, porque no hacemos esa distinción. Para nosotros, estudiantes, no importa qué disabilidad pueda tener. También ofrecemos servicios de inglés como segundo idioma. De nuevo, para nosotros no discriminamos sobre qué problema de aprendizaje o con qué diferencia entre nuestros estudiantes. We also offer English as a new language services. We have certified ENL teachers. We do, again, we are inclusive, so we don't believe in pulling kids out of the classroom to offer them services. We bring the services to them through pushing in services and through co-teaching. Oopsies, sorry. I wanted to pause and show you all a sample schedule. So this is a 4th grade schedule, just so that you can get an idea. This is the actual schedule this year. Our school day is from 7:45 through to 3:10. This year, because we are in a co-located building, sometimes it gets tricky when we have lunch. So because we saw that students had lunch so late in the day, we intentionally added a break in the morning, right? That's a snack break. It's called a social emotional learning break, but they can have a movement break. They can have a snack. We've been providing students with snacks this year as well.
Aquí quería darle una muestra de un horario típico. Este es el horario este año de una clase en el 4º grado. Como puede ver aquí, el día escolar es de las 7:45 a las 3:10 de la tarde. El lonche, el almuerzo tocó bien tarde este año. A veces no tenemos control sobre cuándo nos ofrecen la cafetería, pero cuando nos dimos cuenta de eso, automáticamente añadimos un break. Sorry, se me olvidó la palabra para break en español. Un receso, creo que se llama corto en la mañana, porque sabemos que la 1:15 es bien tarde para los niños almorzar. So, en ese receso corto le ofrecemos meriendas, fruta, granola bars para que tengan un break mental porque el día es largo. So then our next big piece that we identified as something important in the middle school is our family partnerships. So that means that we provide support not just for our students, but for our families as well. We have family school partnership coordinators in the middle school who work all day to make sure that not only our students are in a good place, but their families are as well. So we have things like coat drives and family events that help the families feel like they're part of the school, understand the academics that are going on, and also continue learning for families. Una de las cosas de la que hablamos que es importante para nosotros es la camaradería con la familia, ¿verdad? Empieza con ustedes, termina con ustedes. So creemos en apoyar de cualquier manera que sea necesaria a nuestras familias, sea ya con apoyo académico, sea con apoyo de diferentes servicios, sea con apoyo económico, ¿verdad? Porque la situación de todos es distinta. Una cosa que sucedió este año fue que recibimos una donación de $20,000 para familias que estén en la necesidad por la pandemia. Y pudimos ofrecer una encuesta para saber cuál es la necesidad y ofrecerle apoyo económico a 100 familias, ¿verdad? Con asistencia efectiva para cosas como la comida, como abrigos. Para nosotros es importante que el estudiante tenga lo primordial para poder venir a la escuela, y si está en la capacidad de la escuela ofrecerle alguna clase de apoyo, lo vamos a hacer. We also have family meetings when there is something that's concerning us, either about the student academically or behaviorally, or something that's going on at home, so that the people at school can be on the same page as the people who are helping students at home. So we often, if there's something going on with a student that we see at home, we know that you know your children best, and that we need to partner with you in order to support your children. So we often, if there's something going on at school, we'll reach out to you, and we feel like we should address it as a team. So we have meetings where family comes in with the students, we have teachers present, and anyone else who is trying to support the children to reach the same goal. And you have the right as a family member to request a family meeting at any point in time. You don't have to wait until parent-teacher conferences or any of that sort. Like, if you need to speak to someone, like, come on over, like, we'll make it happen, or we'll schedule it. Algo importante para nosotros son las reuniones familiares. Si hay cualquier problema, cualquier preocupamiento que tengamos, sea ya sobre algo académico, sea sobre algo que esté sucediendo en casa, sí hacemos muchas reuniones familiares. Y se han visto sobre casos distintos, ¿verdad? Si dos estudiantes no se están llevando bien y tienen un problema, pueda que digamos, ok, necesito que los dos padres vengan para que entiendan qué está sucediendo, ¿verdad? Si un niño está pasando por algo, hay veces que los niños dicen, me está sucediendo esto y no sé cómo decírselo a mi mamá o cómo decírselo a mi papá. Nosotros ofrecemos ese apoyo también. Y usted tiene derecho en cualquier momento que quiera una reunión a pedirla. No tiene que esperar hasta eventos como las conferencias de padre para poder hablar con alguien. Si quiere una reunión, pídala, que si no la podemos hacer en el momento, hacemos una cita para poder lograrlo con cualquier persona que quiera hablar.
And we also have family retreats, which are another thing that make Hyde such a special place, where families can go with all of the siblings, anyone who is in the family, on a retreat for a weekend with people who the family school partnership coordinators, as well as other teachers, and you have time to kind of work on yourselves as family members and make sure that you are providing support to each other in a way that works. And you get to really know a lot of the teachers in a different way, and other staff members in a different way outside of the school context. Algo bien especial que ofrecemos son los retiros de familia. Cuando hablamos sobre desarrollar el carácter, no solamente hablamos sobre los estudiantes, hablamos sobre la familia, ¿verdad? So, ofrecemos 4 retiros al año. Son opcionales, donde anterior del COVID hacíamos retiros de 2 y 3 noches, donde por un fin de semana se iba en un retiro, ¿verdad? Nosotros pagamos por el hotel y por la comida y planeamos eventos para que puedan crecer como familia, ¿verdad? En la unión familiar. Este año no estamos haciendo viajes amaneciendo fuera de casa, pero sí estamos, por ejemplo, en octubre tuvimos un retiro en un curso de obstáculos donde se estaban encaramando en sogas el uno con el otro y el ziplining, que es bien famoso ahora. Pensamos hacer un evento similar y ofrecérselo a las familias que no pudieron ir en octubre, ahora cuando se vaya calentando la temperatura un poco. Pero eso es bien especial para nosotros. Y aparte de eso, también tenemos un evento familiar mensual, ¿verdad? Si este mes hubo conferencia de familias, el mes siguiente pueda que sea noche de descubrimiento, donde hablamos sobre el carácter, ¿vale? Usted tiene la oportunidad como un adulto de conversar con otros adultos, ¿verdad? Que tienen a su niño en la escuela también. Porque a veces hay tanto poder en el poder ver que no solamente es uno que está pasando por algo, que hay diferentes personas que también están pasando por lo mismo. Y terminamos el año con una fiesta bien grande para todos los padres, donde todos los empleados les servimos a ustedes como convertimos el gimnasio de la escuela secundaria como en un restaurante, ¿verdad? Lo decoramos porque es importante celebrarlos a ustedes por el compromiso que hacen, ¿verdad? Pueden ir a cualquier escuela, pero de venir a la escuela de nosotros, que pide mucho, pero por buena razón. I kind of went into like the family event, so like if you just want to cover that. I understand a bit. We also have several family events every year, not just our parent-teacher conferences or our family student conferences where we discuss academics, but we also have things like back to school night. We have family discovery nights where we have usually a theme that we work through with any families who come. We have fun events where students and families can kind of interact in different ways around a theme and get to know each other and get to know teachers in a different way. We also have a huge family celebration at the end of the year to kind of thank you for all of the support that you provide to us as a school and to your students, where we decorate the entire gymnasium in the high school, where we have a huge meal that's catered. We have it's basically a huge party to thank you all for your support. The most important part is that we need to be partners and that there needs to be trust, because without those things, we can't make the ship sail. Lo más importante es tener confianza el uno con el otro y saber de que somos pareja, ¿verdad? Somos una pareja, la familia con la escuela, porque trabajando juntos es que podemos ayudar al estudiante. So the next thing that we see in terms of our academic program is our hands-on learning that really varies from labs in science, which start as young in the middle school as at 4th grade, to project-based learning where students learn something that we would traditionally learn from a textbook, but through a project that they have a huge part in creating and exploring and really diving into
into the content in a different way that sometimes clicks better for different students. So you'll see in these pictures different examples. The bottom two photos are actually from my class of fourth graders. We at the end of the year a few years ago did a math project where students were learning about scales and scale models, and so they got to create their own ideal playground. And so we actually went on a field trip to the park right near our school, and students were measuring the different equipment that they wanted to have at their imaginary park. And so they measured the slide, and then they measured the jungle gym that they wanted, and then they learned all about the math that they would need to create this project. And on the bottom right is a picture of one of the scaled projects that they did, where they created a mini soccer field and the slide out of clay and other things that we found in our classrooms. And the students, instead of taking a traditional test, we use this project as our way to understand if the students grasp the concepts that we were teaching. And it also has a real world application. This is something that we actually need to do in order to solve real problems. And it was fun because they got to test out the playground equipment. Para nosotros, como mencionamos al principio de la presentación, el aprendizaje práctico es bien importante, ¿verdad? Que lo que aprendan en un libro, en una lectura, entiendan cómo eso se aplica en el mundo real. Aquí puede ver ejemplos de eso. Tenemos laboratorios en nuestra clase de ciencia. Todos los niños reciben ciencia del 4º al 8º grado. En esta foto aquí, esto es un laboratorio del 4º grado, del 8º grado, perdón. En el 4º grado, por ejemplo, un laboratorio que hicieron este año fue crear su propio parque de diversión. En estas fotos de abajo, la clase fue una clase de matemática donde aprendieron sobre las escalas, ¿verdad? Y por qué las escalas son importantes. Fueron a un paseo al parque porque el proyecto era desarrollar el parque de sus sueños, ¿verdad? Si fueran a diseñar un parque, el niño, ¿qué tendrían en el parque? Aquí fueron al parque y midieron diferentes partes de lo que le gustaría tener en el parque ideal de ellos. Y aquí con diferentes materias crearon su parque con las medidas con las que tomaron en el paseo. De nuevo, es esta idea de que por qué es importante lo que estoy aprendiendo, cómo esto me va a ayudar en el mundo. Y eso es algo importante porque no todos los estudiantes aprenden igual. Sí le damos importancia a los exámenes tradicionales porque sí son importantes, pero por ejemplo, un proyecto es un método de examen, ¿verdad? Un proyecto como este me da la idea si el niño o la niña en verdad entendió lo que se le enseñó y se puede usar como un método de examen. And then the last piece is that we really believe connecting to hands-on learning in field trips. So we go on several field trips a year. This year alone, we had students who went ice skating. We went to the Rockettes. We had students do trust exercises and get to know you exercises by practicing rock climbing together. And those were just some examples of bonding trips that we did for grade levels. But we also have field trips that are connected more to our academics and our content. So for example, when we have learned about medieval times in English, we've gone to medieval times and they've seen a fake jousting tournament that they've read about before now come to life. Or if we're in a science unit, we might go to the Museum of Natural History to see something that they're learning about in science class. Los paseos son bien importantes para nosotros. Tenemos paseos mensuales normalmente. Los paseos tratamos de conectarlo a lo que están aprendiendo en la clase, pero a veces tenemos paseos por diversión, ¿verdad? Al final de los exámenes estatales, cuando se terminan, es el día siguiente, vamos a un paseo. También hay algo muy especial de lo que le vamos a hablar, que es el término de enero, ¿verdad? Este año no lo vamos a hacer en enero, lo vamos a hacer en junio, pero es bien importante porque estas son 3 semanas donde paramos las clases regulares y le preguntamos a los maestros, si tú no fueras profesora de matemáticas, ¿qué te gustaría enseñar?
Y los maestros ofrecen un curso de 3 semanas sobre algo que les gusta, ¿verdad? Y ofrecemos estos 20 cursos, vamos a decir, y le decimos a los estudiantes, elige cuál curso tú quieres tener. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Este fue el grupo mío hace 2 años, donde por 3 semanas le enseñamos a un grupo de 25 estudiantes cómo cocinar. So, cada día, el almuerzo del día se preparó en la clase. Esto es una foto de un estudiante con una langosta. Le enseñamos cómo se cocina una langosta, ¿verdad? Cómo se abre, cómo se sazona la langosta para los platos diferentes que uno vaya a cocinar. Aquí tenemos un grupo de automóvil maravilloso. Es un grupo más pequeño por el trabajo, pero los 10 estudiantes que estuvieron en este grupo por 3 semanas aprendieron sobre carros y al final de la clase, cada uno de los 10 estudiantes supo cómo hacer un cambio de aceite, supo cómo cambiar las gomas, ¿verdad? Cómo girar las gomas, cómo cambiarle el filtro al aire acondicionado del carro. Porque el mundo es grande y hay oportunidades diferentes, o es bueno que los niños aprendan sobre todas las posibilidades que tienen para la vida después de la escuela. And we also have something called J-term, which is basically a time where teachers who maybe are teaching math have the opportunity to teach their passion. So in addition to loving math, maybe they love cooking in their free time, or they love and are very good at fixing cars. They will create a course that's usually between 2 and 3 weeks, where they have the opportunity to immerse themselves in a small group of students in a project or into learning something new. So the examples here are there's a student who was enrolled in Hyde Culinary Institute, where they learned to cook something new each day. They got to visit restaurants and see kitchens. This student is holding a lobster that they actually learned how to make. And then another example, one of the old math teachers and now academic deans outside of work loves fixing cars. And so he had a small group who actually learned how to fix everything in a car, from changing a tire to changing the oil to looking at the engine. And at the end of the term, the students were able to find something that they loved and that they were good at that was separate from academics. Here are some photos of field trips that we've done this year. And again, we make it a point so that we have signature trips, right? So that every 4th grader at Hyde, for example, will get to experience Rocking the Boat, which is a community organization down the block from the school. And they sail their own boats. And in the back of this picture is a frightened teacher, right? Because you're at the mercy of students, right? And whoever the employee is. This is field day, which we offer 2 times a year. This was pre-COVID, so that's why you're seeing in some of these photos no mask. So not all of the photos are from this year, sorry. But we still had field day this year, and we changed some of the activities so that they were contactless, or with as little contact as possible. This was the 6th grade retreat this year, where the students participated in a Ninja Warrior course. So again, field trips are very important for us because they provide a lot of hands-on learning, opportunity for movements, and opportunity to just, detach yourself from the regular academic day, because the school day can be very long and very demanding. Estos son fotos de diferentes paseos que hemos tomado. No tenemos límites sobre los paseos, ¿verdad? Tratamos de que sean paseos distintos para que cada estudiante en cada grado tenga una experiencia diferente. Tenemos Field Day 2 veces al año, que es cuando sacamos a los niños por un día y hacemos actividades físicas, porque la actividad física es bien importante para la salud. Estos simplemente son pocas fotos comparado a los muchos paseos que tenemos en el año. So then I think we discussed this briefly when we saw the schedule, but our school day, Monday through Thursday, is from 7:45 until 3:10 p.m. And on Fridays, students have a half day from 7:45 to 12:30. The half day allows for teachers to constantly be professionally developed and make sure that teachers are constantly learning new ways and strategies to be the best teachers that they can be.
We also have uniforms and a dress code, which have changed in the past, like Ms. Garcia mentioned, due to student input and the voices that we've helped foster in the students. So right now we have a gym uniform for days that they have physical education and an academic uniform for the days that they don't have physical education or dance. El horario de nosotros es de lunes a jueves de 7:45 a 3:10 de la tarde. Los viernes tenemos mediodía, que es 7:45 a 2:30, debido a que ofrecemos desarrollamiento profesional semanal a los profesores, porque es importante para nosotros que los profesores aprendan también, ¿verdad? Y que puedan ser la mejor versión que sean para sus niños. También tenemos aquí un ejemplo sobre los uniformes. Sí tenemos uniforme. Tenemos un uniforme académico, que es este, y un uniforme atlético para los días que los niños tengan baile o gimnasio. Aquí esto ha cambiado mucho al pasar los años. Como mencioné, nosotros creemos en el liderazgo estudiantil, ¿verdad? Antes tenía que ser la camiseta con botones, con corbata, ¿verdad? Eso fue algo que los estudiantes dijeron que no le gustaba, ¿verdad? Cambiamos ahora a los polos, ¿verdad? Antes nada más era un solo color que podían usar, ahora permitimos blanco, azul marino o gris. El uniforme pueda que cambie un poco el año que viene. Por ejemplo, los pantalones khaki es algo que los estudiantes lo han dicho. Odiamos esos pantalones, ¿verdad? El azul marino es más conveniente porque se ensucia menos. Los estudiantes de nosotros son inteligentes y piensan. Y es algo que, ¿verdad? No le va a hacer daño a nadie. Eso no es problema hacer el cambio, pero sí usamos uniforme en la escuela, sí son mandatorios. We also are very grateful to integrate technology into all of our classes. So each student at Hyde in the middle school has their own Chromebook that they receive, a laptop that they receive from the school that they can use for remote learning if needed, or every day in the classroom. So we blend our technology into our learning to help our students have access to materials through a bunch of different things. So, do you want me to pause? Yeah. So, algo de lo que sí estamos muy agradecidos es de la tecnología en nuestro programa académico. Todo estudiante de 4º a 8º grado recibe su propia computadora al principio del año. Se llevan la computadora a casa, se la llevan a casa. Es importante because, por ejemplo, ¿quién iba a pensar en marzo del 2020 de que las escuelas iban a estar virtual, verdad? Ya nosotros estábamos adelantados con eso, porque ya los estudiantes de nosotros tenían su computadora. A nosotros se nos hizo mucho más fácil que a muchas personas y a muchas escuelas la transición de las clases en persona a las clases virtual. Tenemos muchos programas también adaptivos por la cual la computadora es importante, ¿verdad? Porque si yo estoy leyendo un nivel de 3er grado y tú lees a un nivel de 6º grado, es importante que recibamos el apoyo que cada cual necesitemos, ¿verdad? Tenemos programas adaptivos que lo usan en clase, pero también lo pueden usar en casa. Tenemos un programa maravilloso que se llama Go Guardian, que permite en tiempo actual a cada maestro saber y ver, ¿verdad?, qué está sucediendo en la pantalla de cada estudiante. Porque el niño va a ser niño al final del día y va a inventar. Los muchachos inventan mucho. Es importante también tener seguridad donde uno pueda ver qué están haciendo los estudiantes. So some of the things that we use those Chromebooks for are adaptive softwares. So adaptive softwares basically meet each student where they're at and help students say, if I am a 4th grader, but I am still reading at a 2nd grade level, the adaptive software will learn exactly what support I need in order to grow in reading. And while my peer next to me is maybe doing something different, I'm getting exactly what I need. So we have an adaptive software that students use in ELA. We also have one in math that does very similar things with supports through videos, through different practices. And then teachers are able to support students
individually through that software, and then also through small group lessons that they get from softwares that support in understanding exactly where the student is academically. We also have a program called Go Guardian that allows us to make sure that our students are safe online while we are using them in school, when they're out of school or remote. So obviously we are always watching our students in the classroom, but we cannot have eyes on all 26 students at a time, their computers. And so Go Guardian allows us to make sure that students are on websites that are safe, and that they're on track. We also have something called Read and Write, which is a tool that allows for accessibility. So students can have things read out loud to them. Students can highlight and annotate differently to help keep track of things if maybe they need to chunk their reading in smaller pieces to help them better understand. And those are just a few examples of the different things that we're able to do because we have those Chromebooks. Yeah. One of the things I mentioned is that, I mentioned this in Spanish, but we've been ahead of the game with technology for some time now. And like with the Chromebook, the one-to-one Chromebook for each student is something we started 5 years ago. And it's huge because when we went into remote learning in March, we did not struggle as significantly as some schools did with teaching, right? We have live teaching. We weren't just assigning work to students for them to complete. Our teachers were able to conduct their lessons normally, right? There are some challenges with, virtual learning, but like, technology is so important in education this century. And like we have, I take pride in the fact that like as a school, we've been a bit ahead of the game with this. All right. Next, I wanted to discuss with you guys some additional programs that are important. We offer after school. So these are through different organizations, but they partner directly with the school. Our two main after school providers are NYJTL and Graham Windham. They are through applications. Sometimes there might be a wait list, but for the most part, we are able to get families that need after school services into the programs. They're pretty much the same. Graham Windham is located in the 3rd floor. They mix kids from different schools, where NYJTL is only like for Hyde, right? Like they only work with Hyde children. The Hunts Point Alliance for Children, it's a really small program, but they offer things like Shakespeare Ensemble, right? Where like students get to like read the work of William Shakespeare and create their own plays and at the end of the year. In addition to that, we offer basketball, lacrosse, soccer, baseball, cheerleading, dance. We have a robotics program that's been going strong for some years now, and they have a competition February 8th, which I'm really excited about. And we also, students that like choose to be enrolled in debate, which is a skill that like our students and our communities need, right? And it's so important when we talk about social justice. Estos son programas adicionales que ofrecemos. So para los programas después de la escuela, tenemos a 2 organizaciones, no son directamente con la escuela, pero trabajan para la escuela, ¿verdad? Para ofrecerle los servicios a nuestros estudiantes. Tenemos a NYJTL y a Graham Windham. NYJTL trabaja solo con los estudiantes de nuestra escuela. Graham Windham trabaja con los estudiantes de la comunidad. So si su niño va a Hyde, también puede estar en programa de after school con los niños de la escuela del 3er piso. Los dos son programas buenos y ofrecen diferentes servicios con horarios bien similar, que empiezan a las 3:30, ¿verdad? Cogen, a la hora de salida, a las 3:10 lo cogen, el programa empieza a las 3:30 y termina a las 5:30. So, van de 3:30 a 5:30. Aparte de eso, hay diferentes deportes que ofrecemos, como el baloncesto, el fútbol, baile, tenemos un equipo de porristas, tenemos un programa de robotics donde los niños diseñan sus robots. Tenemos nuestra primera competencia en febrero, de la cual estoy bien emocionada. Y si hay algo que no ofrecemos y que un niño quiere que lo ofrezca, que quiere que exista y hay un maestro que lo puede hacer, lo hacemos. So, muchas de estas adiciones las hemos hecho con recomendaciones de la familia y de la comunidad.
So thinking about our admissions process now, if you are interested in the school, we started accepting applications for the lottery grades K through 10 in October. If you are interested, you can fill out and turn in the application and paperwork to our main office, or you can do it online. And our application due date for that is April 1st. Si están interesados en aplicar a la escuela, si es por lotería, porque somos una escuela charter, empezamos a recibir solicitudes desde octubre. Si están interesados, pueden hacerlo electrónicamente o pueden pasar por la escuela para una copia de la aplicación por papel y entregarla a la escuela. Las aplicaciones tienen que estar recibidas antes del 1 de abril. The information goes through a computer system that basically creates a lottery where the names are randomly ordered per grade level. We do not have any control over the names that the computer picks. And the lottery will be on April 5th. The location will be announced at a later date, but you do not need to be present in order to be chosen. Okay. Ya luego que completan una aplicación para la lotería, la información se entra a un sistema electrónico que va a crear la lotería y los nombres son escogidos al azar, ¿verdad? No tenemos control sobre qué nombre es elegido. El día de la lotería será el 5 de abril de este año. Todavía no sabemos dónde va a ser. Debido a que el año pasado, los últimos 2 años tuvo que ser virtualmente y lo hicimos en vivo por YouTube. A veces lo hacemos en el auditorio de la escuela. No tiene que estar presente para la lotería. That being said, there are some priority acceptances for things like employees' children's, siblings of students who are already enrolled at the school. There are a number of spots that are allocated for students who live in District 8 and a number of students that live outside of District 8. A letter of acceptance will be sent to all who automatically get accepted, and then there are 25 spots for each grade level on the wait list. Hay unas excepciones con prioridad, ¿verdad? Sí es una lotería, pero sí hay algunas situaciones donde se da prioridad. Por ejemplo, si el estudiante es un hijo del empleado, tiene prioridad. Si el estudiante ya tiene hermanos o hermanas en la escuela, en cualquier otro grado, también sube arriba en la lista. Si son estudiantes del Distrito 8 y estudiantes fuera del Distrito 8 los aceptamos, pero las primeras 3 opciones es a quién se le da prioridad. Cuando se hace la lotería, se manda una carta de aceptación a todos los que fueron aceptados automáticamente y a los primeros 25 estudiantes para cada grado en lista de espera. Y la carta dice, Ada García fue seleccionada, pero está en lista de espera, es la número 8. Usted puede llamar a la escuela periódicamente y decir, ¿verdad? Me gustaría saber si hay espacio, si todavía está en la número 8 o si pueda que la muevan para otro nivel. In the kindergarten, there are 85 spots available for the first kindergarten class. And then 1st through 10th grade spots depend on our availability and open up at different times in the year when students leave the school for any reason. Tenemos 85 asientos disponibles siempre en cada kindergarten, ¿verdad? Porque kinder están entrando nuevos. Luego del primer grado al segundo grado de secundaria, depende de la disponibilidad. Por ejemplo, este año se mudaron mucha gente. Hubo mucha gente que por la pandemia se mudó como para otro estado, ¿verdad? Y tuvimos muchas disponibilidades en el 6º grado. Tuvimos como 18, que normalmente no lo hemos visto. Si se van niños a mitad del año, ¿verdad? Tuvimos 4 estudiantes que luego de las vacaciones que tuvimos ahora, 2 se mudaron para Puerto Rico y 2 se mudaron para Código, ¿verdad? Ya eso fueron 4 espacios disponibles. Según hay disponibilidad, vamos llamando a los nombres que están en lista de espera.
And then your eligibility for transportation is determined by the Office of Public Transportation based on distance from the school. So for example, if you live in the zip code 10474, you are not eligible for busing, but busing is available for students kindergarten through sixth grade if you live within 5 blocks of one of our pre-existing bus stops. Metro cards are available for students in the 7th and 8th graders that qualify. You either get a Metro card for taking the bus or the subway, or the yellow busing. You only get one or the other. And you will find out once you're accepted through the lottery, you will find out if you're eligible for busing through a letter in this June that would explain where the stops are in your area. Ofrecemos transportación para los estudiantes de kinder al 6º grado por el autobús amarillo. Hay paradas distintas, ¿verdad? Con rutas diferentes. So hay una ruta que es de Soundview. Hay una ruta que es de Prospect Avenue. So las rutas son dependiendo de dónde vivan los estudiantes. La transportación se determina por la Oficina de Transporte Público para Estudiantes y es basado en el código postal y qué tan cerca o lejos vive de la escuela. So, un ejemplo es, nadie que viva en el código postal de la escuela, que es el 10474, es elegible para transporte porque viven cerca. La transportación está disponible para, como le mencioné, por el autobús amarillo para los niños de kinder a 6º grado, si viven a 5 cuadras o más de la escuela. Para los estudiantes de 7º a la secundaria ofrecemos una Metro Card si califican para ella. Descubrirán si son elegibles para transportación después de la lotería a través de una carta. So, luego de que se acepte el estudiante en la escuela, mandamos una carta diciendo es elegible para transporte y se le incluye la información y la ruta del autobús. Y queríamos terminar con una foto de la graduación de 8º grado. Esta fue la graduación de hace, la última vez que tuvimos una graduación normal, sin mascarillas. Todo para nosotros es con los estudiantes. So, el programa de la graduación fue creado por un estudiante que ama el arte. Aquí es una foto de la graduación. Es un momento bien especial donde cada estudiante termina con un discurso pequeño y donde pedimos a toda familia del estudiante, mientras el estudiante esté hablando, que la familia se pare, porque como dijimos, graduamos familias, no solamente estudiantes. We wanted to end with just a brief snapshot, right, of like how your journey will end in the middle school, the culmination of middle school. Here we have a photo of, I believe this was the last, oh, wow, these are our current 12th graders. This is the graduation of our students that are in 12th grade right now. I saw some familiar faces. In the stepping up ceremony for 8th grade, it's really special. All students give a speech. And in that speech, we ask the family members to stand up as the student is giving that speech because we graduate families. We are very student-centered. This was the program for the graduation was created by a student that loved art. And like he created this, and then we were able to like digitize this and like make copies for families. So with that being said, we do have social media. We have a Facebook page, we have a YouTube and an Instagram page. Here is the email for any questions, comments, or concerns you may have regarding the admissions process. We thank you so much for taking, time on a Friday evening to come to this info session to learn more about our wonderful little community. And we wanted to just open up the next couple of minutes for any questions you may have that we can help answer. Un millón de gracias por venir a esta sesión informativa. Aquí le dejamos con nuestras páginas de las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Instagram. Aquí está el email del Departamento de Admisión. Si tiene cualquier pregunta, comentario, cualquier inquietud, por favor, contáctenos y gracias por sacar tiempo en un viernes en la noche para aprender sobre nuestra pequeña pero bella comunidad de Hyde. Si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora.
any questions you may have about our academic program, about the school day. If we have students on this call, prospective students, we're more than happy to like answer any questions you may have. All right, well, if there are no questions, again, thank you so much. You're free to go. Please reach out to us if you have any questions.